হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কম্পিটিভ ইংলিশ উইথ প্রাইমাইটেড। তো বন্ধুরা, এই মুহূর্তের কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য কিন্তু উঠে এলো। বিশেষ করে 2014 এবং 2017 সালের যেসব ক্যান্ডিডেট রয়েছে, যারা ওএমআর যে মামলা, এই মামলা নিয়ে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ভুগছে। তো তাদের জন্য কিন্তু তাদের যে তারা কিভাবে নিজেদেরকে সেফ রাখতে পারবে তার একটা উপাদান বা তার একটা যে পথ, কিভাবে ওইমান মামলা থেকে তারা দূরে থাকবে, তো সেই বিষয়টা কিন্তু পাওয়া গেল আজকে। তো আজকে একটা মামলার যে হিয়ারিং, তো সেখানে কিন্তু উঠে এলো একটা বিস্ফোরক একটা তথ্য কিন্তু উঠে এলো। তো সেই বিস্ফোরক তথ্যটা অবশ্যই যারা যারা 2017 এবং 2014 যে টেট, যারা ওএমআরের জন্য ভুগছে, ওএমআর তাদের ডিস্ট্রয় করা হয়েছে, তো তাদের জন্য কিন্তু এটা অনেক বেশি সহায়ক। তো কেন বলছি, শেষে রয়েছে অবশ্যই ভিডিও ক্লিপ। তো তোমরা সেটা শুনতে পারবে, কোর্টের ভেতরকার ভিডিও ক্লিপ। তো আমি একটু বিষয়টা একটু বলে দিই। তো দেখো, তো সেটা হলো পিটিশনারদের যে উকিল, তো তাকে কিন্তু বিচারক জিজ্ঞাসা করেন যে পরীক্ষাটা কবে হয়েছিল। তো বললেন 2015 সালে। তো বিচারকের একটাই কথা যে 2015 সালে যখন হয়েছে, তাহলে এতদিন কোথায় ছিলেন? এতদিন 10 বছর, এতদিন তো অবশ্যই মামলা করার দরকার ছিল। তখন বিচারক তখন যে পিটিশনার যারা, তাদের উকিলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে 2021 সালেও মানে মামলা হয়েছিল, তারপর 2024-এও বেশ কিছু মামলা হয়েছে, সেই বিষয়গুলো। আচ্ছা, তারপরে তো এই জায়গায় আরেকটা বিষয়, যেটা বিচারক সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা মন্তব্য যেটা করেছে, সেটা হলো ফেন্স সিটার। তো আমরা যেটা এর আগে আমি উল্লেখ করেছি বিভিন্ন অর্ডার কপিতে। তো কোর্টের ভাষায় যারা ফেন্স সিটার বলতে সুবিধাবাদী, অর্থাৎ এতদিন তারা আসেনি, তো এখন কোনো একটা হয়তো এমন ঘটনা ঘটেছে, তো সেটাকে হাতিয়ার করে সেই সুবিধা নেওয়ার জন্য তারা কিন্তু আবার এসেছে। তো এই যে বিষয়, তো এই ফেন্স সিটার বলে কিন্তু মন্তব্য করেছেন। তো এটা একটা বিষয়, যখনই ফেন্সিটার বলে মন্তব্য করবেন বিচারক, তখনই বোঝাই যাবে যে কেসটা কোন দিকে যাবে। তো এটা কিন্তু ডিসমিস হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকবে। যাই হোক, তো এটাও কিন্তু তার অন্যথায় কিছু হয়নি, তো এটাও কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডিসমিস হয়েছে। তো পুরো যে আর্গুমেন্ট রয়েছে, তো সেই আর্গুমেন্টটা অবশ্যই তোমরা শুনবে। তো আমি খুব ব্রিফলি বিষয়টা একটু তুলে ধরলাম। তো চলো এবার আমরা আর্গুমেন্টটা শুনে নিই। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় আমি একটু বলবো, এছাড়াও এই মামলা ছাড়াও আরও কিন্তু প্রশ্ন ওএমআর মামলা কিন্তু আরও রয়েছে। তো সেই ওএমআর মামলাগুলোর ক্ষেত্রে যেমন আমরা জানি, ওএমআর মামলা কিন্তু আপাতত দু রকমের ভাগ হয়ে রয়েছে। একটা হলো রায় চট্টোপাধ্যায় ম্যামের বেঞ্চে রয়েছে, এছাড়া সৌগত ভট্টাচার্য স্যার, তো ওনার বেঞ্চে কিন্তু উঠবেন। আমরা যেটা জানি যে এখনও পর্যন্ত যেসব ওএমআর মামলাগুলো হয়েছে দুভাগে কিন্তু বিভক্ত। সাধারণত 2024 পর্যন্ত যেসব মামলাগুলো আছে, তো সেগুলো কিন্তু 2022 পর্যন্ত যেগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু সবই উঠবে রায় চট্টোপাধ্যায় ম্যাডামের বেঞ্চ, এবং তারপর থেকে যা আছে সে মামলাগুলো কিন্তু সৌগত ভট্টাচার্য স্যারের বেঞ্চে উঠবে। তো আগামীতে যেসব মামলাগুলো হবে, সেই মামলাগুলো মানে সঠিক পথে, অর্থাৎ যারা মানে 2014 এবং 2017 টেটে যারা রয়েছে, যারা টেট পাস করেছে, তো তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা ভালো একটা হাতিয়ার হতে চলেছে। তারা কিভাবে এই মামলাগুলোকে ডিফেন্ড করবে। তো চলো আমরা এবার শুনে নিই যে কি আর্গুমেন্ট হয়েছে, আজকে বিস্তারিত শুনে নিই। Petitioner Malad was unsuccessful candidate, and petitioner made an application under RTI Malad seeking Malad the original OEMR sheet duly signed by the invigilator Malad. Till date Malad. When applied for original OEMR sheet? Malad. নয়, অন্য লোকে ট্রিলাই করছে পিটিশনার ভাবে আবার 2025. 2014 when conducted date 2015. and after a Yes, Malad, under subject to Malad kind correction Malad, under RTI Malad Act Malad, the authorities under obligation to keep the record. No, but why the petitioners did not come within the reasonable time? But for 20 years Malad, the authorities under obligation to keep the record Malad. But we will come after 7 years. But there is Malad, no third party right has been created subject to Malad kind correction Malad, and there are several lit application has been filed in 2024 also. The honorable coordinate bench has directed the CBI to investigate the matter Malad, since Malad in 2022 Malad, the board has issued a notification that they have destroyed the original documents Malad. Only digitized OMR sheet were being provided. Considering that Malad, No, why you did not approach the district parliament? You have approached the board within 3 years.
But in 2021, my lord, the order came from this honorable court. Therefore, you are fence sitter. No, that after awarding. After seeing this development, now you are coming in 2025. But in 2021, my lord, this honorable court has directed that after there were In 2021, my lord. They in connection with a similar issue, or they are when the applicant writ petitioners in 2021 writ petition approached the board. No, my lord, in respect of certain connected matters, it was detected there was certain, my lord, the wrong answer key were there, my lord, in respect of date 2014, my lord. And No, I am asking you that in 2021 matter, my lord, when the petitioners approached the board for supply of OMR sheet. my lord, in 2021, the prayer was, my lord, that there was wrong answer key with regard to that, my lord, the date 2024, and this honorable court directed to They award. must have approached the board prior to that. But in 20 prior to that matter, but in 2014, Tet 2014 held in 2015. And when you have applied under RTI Act, what is the application? On 19th March 2025, my lord. Page My lord, page 64 onwards. But the marks obtained by the petitioner in date 2024 as well as the original OMR sheet. ওএমআর শিটে সেটা ওর ওএমআর শিট ও জানছে কি করে তার থেকে ভুল আছে ঠিক আছে page 65, 65, my lord. 19th March. এগুলো সব নলেজ But the qualification of date is valid for, my lord, the lifetime, my lord. But if I found, my lord, the qualified after awarding that from. You appear in the next date. But that was, but if it is, if ultimately found that I am the successful candidate after awarding the 6 mark, and only, my lord, I have, my lord, the under statute, my lord, I have the right to get the original OMR sheet, my lord. But in connection with the selection process, my lord. এটা তো সিলেকশন প্রসেস হয়নি আমরা ডিসিশন গুলো করেছিলাম Petitioners have approached this writ petition, affidavit service, with a common prayer for supply of OMR sheet in connection with teacher eligibility test 2014. Stop. It is also submitted by the learned advocate representing the petitioners that teacher eligibility test 2014 within bracket for short TET 2014 close bracket was conducted by the West Bengal Board of Primary Education on education in 2015. Stop. Petitioner made application under Right to Information Act on 19th March 2025 and thereafter filed the present writ petition on 8 April 2025. By preferring application dated 19 March 2025 under the Right to Information Act, petitioner prayed for supply of OMR sheet. Next paragraph. This court cannot brush aside the facts
that petitioners participated in TET 2014 in the year 2015, and thereafter for a period of precisely 10 years did not take steps for obtaining copies of OMR sheets in connection with TET 14. Stop. Belatedly, application under Right to Information Act was made on 19th March 2025 and subsequently on 8 April 2025. Present writ petition has been instituted for seeking supply of copies of OMR sheet in connection with TET 2014, which was held in 2015. Stop. In this regard, reliance is placed on the judgment of the Honorable Supreme Court reported in 2007-9 SCC 278, New Delhi Municipal Council versus Pan Singh and others, wherein in paragraph 17 it has been succinctly held by the Apex Court that although there is no period of limitation provided for filing a writ petition under Article 226 of the Constitution of India, ordinarily writ petition should be filed within a reasonable time. Stop. In the present case, petitioners have preferred applications under Right to Information Act after 10 years and thereafter filed the present writ petition. Considering the period of considering the time of holding TET 2014, that was in 2015. Next paragraph. Hence, no relief can be granted to the petitioners at this belated stage. Stop. Writ petition stands dismissed. Only one thing, as my submission, the result was published on 14th September 2016, and board on the same day issued a notification in commensurate with the provisions of the RTI Act, giving 2 months time to everybody to get their original photocopy of the original OMR sheet by paying 500 rupees. Result published on 14th September 2016. 14th September 2016. Yes, then. And on the same day, a notice in the website was published by the board intimating all the candidates, if you want a photocopy of your original OMR sheet, apply within 2 months with a photocopy. আচ্ছা, ওইখানে আমার যে কনক্লুশনটা শুরু হলো তার আগে এটা অ্যাড করব। They didn't apply for it. Mr. Shanna Lanet, senior advocate representing West Bengal Board of Primary Education, has submitted that result of TET 2014 was published on 14th September 2016, and on the same date, on the website of board, a notice was published inviting applications from the candidates who participated in TET 14 to apply for Obtaining OMR / digitalized data. To apply for obtaining Photocopy of OMR or digitized data sheet. Data sheet. Upon payment of 500 rupees. Upon payment of requisite cost. Stop. The time which was provided to approach the board in terms of notice dated 14 September 2016 was 2 months. 30 days. Was 30 days. Was 30 days. Stop. Petitioners did not avail Working days. said opportunity. Yes.